Hali gani? Habari za asubuhi kokote uliko mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. Karibu sana na hii ni breakfast show ya Channel 7 News TV East Africa. Kokote uliko Afrika Mashariki na nje ya mipaka ya Afrika Mashariki. Hii ni Channel 7 News TV. Langu jina ni Muna Shai. Niko na mzee wangu Henry hapa. Kuhakikisha tunafanya mambo mazuri kweli kweli juu yako wewe mtazamaji. Taarifa zikufikie kokote uliko ndani na nje ya bara letu la Afrika. Tupo na mtaalamu Eugene kuhakikisha mambo yanaenda vema kabisa kupitia ukurasa wa Facebook pamoja na YouTube ya Channel 7 News TV East Africa. Bila kusahau washirika wetu nguvu kabisa Kenya News la TV. Kubwa ni kuendelea kubaki nasi, kusalia nasi mwanzo mwisho. Leo ni tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 2023. Hivi sasa ni saa 2 na dakika 5 masaa ya Afrika Mashariki. Tuko na habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa, lakini pia michezo na burudani. Kwa kisha tunakujuza mtazamaji wa Channel 7 News TV. Mzee wangu mzee Henry, habari za asubuhi? Habari ni njema kabisa. Ndio. Ninafurahi Mungu ametuamsha siku hii ya Ijumaa. Alhamdulillah. Pia ni siku njema kwa Waislamu, ndugu zetu Waislamu. Tunawatakia heri na heri. Alhamdulillah. Haya, kwa ndugu zetu Waislamu basi muwe na Ijumaa Karim. Mupate siku yenu iweze kwenda vizuri, lakini kwa ndugu zetu wa Kristo pia muwe na siku njema. Siku ya leo, siku ya Ijumaa, basi iwe ni siku nzuri kabisa ya kujiandaa na zile ibada ambazo mara nyingi huwa zinatokea Jumamosi na Jumapili. Kwa hiyo ni siku nzuri sana ya kujiandaa na hizo ibada zetu. Lakini katika habari za kitaifa, vichwa vya habari mbalimbali nakwambia kutana na governor mnyenyekevu zaidi nchini, lakini Waititu na Waititu mkewe Susan wana kesi ya kujibu katika kashfa ya shilingi milioni 588 za ujenzi wa barabara. Niko taarifa inasema vibanda vya mahasla kujitafutia riziki vya bomolewa South B. Na iko pia taarifa inasema kwa programu ya kutatua migogoro kidigitali yazinduliwa nchini. Hizo na zingine nyingi tunazo hapa kupitia Channel 7 News TV. Lakini kimataifa tuko na chanjo ya kuzuia virusi vya ukimwi kuanza majaribio Afrika ya Kusini. Chanjo ya kuzuia virusi vya ukimwi kuanza majaribio Afrika ya Kusini. Lakini kwa taarifa inasema shambulizi la Westgate, ni nini kilitokea Westgate miaka 10 iliyopita. Hiyo ni taarifa pia. Lakini watano kushtakiwa nchini Uingereza kwa kuipeleleza Urusi. Watano kushtakiwa nchini Uingereza kwa kuipeleleza Urusi. Lakini pia muuaji nchini Rwanda aliyeficha mili jikoni akilikuwa na hatia. Lakini hizo na zingine nyingi tunazo hapa. Kenya ya saini makubaliano ya kupeleka msaada wa askari Haiti. Taarifa hiyo kutoka nchini Kenya kwamba amekubali kusaini kupeleka msaada wa maaskari huko Haiti. Lakini kwa taarifa anasema kuwa kiongozi aliyepinduliwa Niger aomba msaada mahakama ya ECOWAS. Hizo na zingine nyingi tunazo mtazamaji wa Channel 7 News TV. Kikubwa ni kuendelea kubaki nasi, kusalia nasi mwanzo mwisho ili kuhakikisha mambo yanaenda vema kabisa mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa. Kikubwa ni kuendelea kubaki nasi, lakini tunazo pia videos mbalimbali zikionyesha baadhi ya viongozi katika taifa letu la Kenya wakiwa katika majukumu mbalimbali, kama Mheshimiwa Rais kutana na bilionea Bill Gates kule katika maeneo yake yale, ofisi zake zile za Bill Gates kule mjini New York. Lakini pia Mheshimiwa Jakoya pia ameweza kuongea juu ya utendaji kazi wa Moses Kuria pamoja na Mheshimiwa Gachagua. Lakini pia tunazo videos zinazoonyesha Mheshimiwa Bob Owino akizungumzia namna ambavyo kiti kile cha Kingpin kule akizungumzia kiti cha Kingpin hususan au akizungumzia namna ambavyo watu wanaweza kumrithi Luo Kingpin, namna ambavyo wanaweza kumrithi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Amezungumza yeye, anasema hawezi kujadili urithi maadam bado Mheshimiwa Raila Amolo Odinga yuko hai, yeye hawezi kujadili urithi huo. Kwa hiyo hizo na zingine nyingi tunazo. Niko na mzee wangu mzee Henry hapa kwa kisha tunakujuza mwanzo mwisho habari mbalimbali kutoka katika taifa letu la Kenya. Kwa kwanza tu tukianza na habari za kitaifa, tunazungumza na governor mnyenyekevu zaidi nchini. Tofauti na mtendakazi, kuna namna tunazungumza governor mnyenyekevu zaidi nchini. Sio governor mchapakazi, governor mnyenyekevu.
na mtu ukiwa mnyenyekevu namna fulani unaweza kujikuta unachapa kazi vizuri. Sikiliza hii. Viongozi wengi hasa wale wa kisiasa nchini hupenda kujionyesha ni watu wa umaarufu, wenye nguvu na mamlaka, kiasi kwamba lazima uwaone wakiwa na idadi kubwa ya walinda usalama wanaowazingira. Lakini imetokea hivyo, utampata gavana, mbunge, seneta, mbunge, mwakilishi, wanawake wa kaunti au hata diwani nchini akiwasili mahali, iwe ni kwa hafla fulani au kitaifa au kijamii au hata ile ya kawaida, akiwa ameandamana na misafara kadhaa, ikiwemo walinzi wengi na wa kumjali na kumhakikishia kiongozi husika usalama wake. Kwa gavana wa Lamu Issa Timami, aidha, hali ni tofauti. Utampata gavana huyo akiwa shughuli zake, akitembea wakati akitekeleza ukaguzi, iwe ni kwa mji wake wa Lamu au miradi mingine ile iliyoko kisiwani, iwe ni usiku au mchana, bila ya kuandamwa na misafara mikubwa. Yeye hutembea katika hali ya kawaida, kinyume na viongozi wengine ambao lazima uwepo wao uhusishe au uhisi wanapofika au kupita pahala popote. Kwa gavana Timami, mara nyingi watu hasa wale wasiomjua au kumzoea hujipata wakitanguzana naye na kiongozi huyo bila hata kufahamu yupo au la. Baadhi ya wakazi waliohojiwa walisifu tabia ya bwana Timami ya kujinyenyekesha licha ya kuwa na cheo kikubwa anachohudumu kwa sasa cha kiongozi wa kaunti ya Lamu. Bwana Sharif Athman alimpongeza gavana Timami kwa jinsi alivyomnyenyekeza, akiwasihi viongozi wengine nchini kuiga mfano wake. Mimi binafsi, gavana Timami ashawahi kunikaribia na kunisalimia nikiwa nimekaa na wenzangu barazani mjini Lamu, na kwa viongozi wengine hilo halifanyiki. Hata kumkaribia na kumpa mkono ni ngumu. Wanaofanya hivyo wameishi kunyanyuliwa juu na kufurushwa na walinzi. Kwa gavana wetu, yeye ni mtu wa watu. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa hiyo inadai. Ni taarifa ndefu kweli kweli, lakini ni taarifa ambayo inaonyesha namna ambavyo gavana wa Lamu yuko na hii hali ya unyenyekevu. Mzee wangu, mzee Nyamwea. Yes. Hii nayo ni nzuri, kuwa mnyenyekevu. Unajua kitu tunataka ni ile njia ya kunyenyekea, yani ya kufika kwa watu. Unajua huyu anatafuta njia ya kuingia kwa undani kwa watu. Ajue ni shida gani. Usiponyenyekea kwa watu utajua kuna shida gani. Lazima uende karibu na wao. Lazima ufike karibu na wao. Lazima utembee kila kijiji. Lazima uende utumie wale watu wako karibu, ministers wako, county assembly members, hata wale watu wa chini kabisa, ndio ujue ni shida gani za watu wako nao. I don't think whether ako vibaya, ako sawa kabisa kulingana na maoni na mahitaji ile wa Kenya ambao wanahitaji sasa hivi. Lazima uende ufike karibu. Lazima uende. Uliona juzi Simbarati akienda kwa hospitali peke yake usiku. Na tulisema tulipongeza hiyo. Na pia huyu governor kama ananyenyekea hivyo kwa watu, hata mbali si eti kunyenyekea. Ni sisi tunaita kunyenyekea kwa ajili governor tunamuona kama mtu mkubwa sana, hawezi enda karibu na watu. But you know, is the governor of the county. Is the CEO of the county. Is the governor for those people. Wako pale chini, sio wenye ministers wale wako juu. Sio other governors, not even the president. But is a governor for the people of Lamu County. Yeah? Lazima aende karibu na hao watu, ajue kweli ni shida gani wako nayo. They can debate in the county assembly, of course, yes. But the real issues, hao viongozi hawaleti. Kuna kitu umetaja hapa. Unajua kuna kitu tena hatujawahi jua. Hao viongozi wetu wengi wanapenda kupigiwa yani upape, wanapenda kupigiwa, yani wanapenda kutembea na watu wengi. Unajua kwa sababu gani? Wengi wako na goons. Wengi wa wale watu ni wale ambao akisimama hata kama ameongea ovyo ama hajaongea kitu yoyote ile ya maendeleo, ile ya kunufaisha watu, ile kitu ambaye ni ya manufaa kwa watu, yeye huwa yani anasangiliwa. Akiamuka tu hivi anasangiliwa hata kabla hajataja jambo. You know, this is what most of these leaders want. This is what most of these leaders are after.
Unanielewa ndugu yangu? So iko mara nyingi sana wanasiasa, ukiona wako na watu wengine wamenyonyeza pombe ya usiku, wanawaambia ukiona nimesimama hivi nisangilie, nipigie makofi. Unaona? Ndio. So kufuta wale watu wengine, kuna huyu pia ni kiongozi anahitajika. Wengine wanafanya hivyo ili governor aone, kama ni MCA ili governor aone. Wacha nikwambie kitu huwa hufanyika. Kama ni MCA ako na watu wanatembea naye, wengine amekomboa gari manisa, ni wanaenda naye, wanamsindikiza ili akisimama kuongea mbele ya governor aone watu wakizangilia huyu mtu ama huyu MCA, kumaanisha kwamba hata governor ndio atasema kai, kumbe huyu mtu anajulikana katika ground. Unanielewa? Ndio. Ile hali ground ni tupu. Ile hali ground hakuna kitu. Ile hali ground hajawahi fikia. That's why we want leaders who reach people. Who can reach people, who can know the problems of people, na wenye ambao sio wa kupewa mahoni na wale viongozi wengine wa chini. You know, if you are given information, hata saa zingine hujawahi iona na macho, bengine utaweza sema kwamba kuna maendeleo inafanyika, na maendeleo hakuna maendeleo inafanyika katika hiyo area yako. Unanielewa? Ndio. So ukweli ni kwamba au watu unaona wanatembea nao hata sio security. Wacha nikuambie leo, nikufikirie siri na nifikirie wananchi siri wajue. Hata sio security. Kama wananchi wangekuwa able kucomment kwa juu ya hili jambo, ni hivyo. Wanatembea, wengine ni goons, wengine ni wale wa kuwasangilia wakati wamesimama kuongea. Ili governor aone kweli huyu MCA anajulikana katika ground. Kama ni kwa mkutano wa president, governors na wao wanakusanya watu ili wawasangilie yes fulani, yes fulani, yes fulani, so that for the president kuona kwamba kweli huyu governor anafanya kazi, anapendwa. Unanielewa? That is a simple trick. Na hiyo ndio wanafanya. Ile hadi ukifuatilia huyu mtu kwa ground there is nothing complete. He has done nothing. Hata ajulikani kwa ground, acha waje aenda ajui sita za watu. So hata mimi napongeza huyu governor wa Raila. Naam. Wacha aende peke yake kwa watu. Ajue watu wako na shida gani. So that people may be able to reach the governor also. Wamuone na macho governor yao ili wawe able pia kumwambia governor, tuko na shida hapa. Tuko na shida fulani. Hata pasari hatupati. You know, some of these people wako na wao watu wengi, lakini au pia ndio wanapeana hata pasari. Pasari za shule za school. Kwa maana lazima angasia hao watu wanamzangilia wako karibu na yeye. Those people have done nothing to the nini. Kwa hiyo area mahali anatoka. Na ndio yao. So what we are saying, watu watoke pale juu wakuje hapa chini wajue mahitaji ya watu. This is why unaona watu wengi wanataka kusema eti kuna maendeleo fulani imeenda mahali fulani. Ujui mbona kuna barabara zingine even 20 years ago siko kwa program ya serikali na sijawahi nini tengenezwa. Kweli. Unakuta barabara iko kwa mfano iko kama Makueni, Ukambani, na imechengwa Homa Bay. Sahihi. Kwa ile imemakiwa, imetengenezwa, lakini imechengwa kwingine, sio pale mahali ilikuwa inahitajika. Miaka nenda miaka rudi. Mtu anakula hapa. Especially when a member of parliament ako mahali miaka 4 kwenda juu, 15 years kwenda juu, hawezi fanya kitu. Some projects ni sira anauza tu. Siko hapa simetikiwa kwamba tulipewa project fulani, lakini hiyo barabara haijawahi tengenezwa. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Yeah, that's how it is. Yeah. Niko na mzee wangu mzee Nyamwea hapa kuhakikisha tuna comment kile ambacho kinajiri katika taifa letu, lakini kile ambacho anakizungumza mzee Nyamwea ni kipo kinafanyika na viongozi mbalimbali wakiwemo hao magavana na kadhalika na kadhalika. Lengo haswa wakati mwingine kujionyesha tu, na wakati mwingine pia kutengeneza ile attention kwa watu na vitu kama hivyo. Lakini pia amezungumzia miradi, namna ambavyo miradi inaendeshwa, basi utakuta ni ile njia kwa chini kweli, kwa uwezo mdogo, sio vile ambavyo inapaswa kufanyika au inapaswa kuendeshwa. Hiyo ni taarifa ambayo inatoka hapa katika taifa letu la Kenya, tukimhusu ukimzungumzia governor wa Lamu kule, namna ambavyo anatembea bila ulinzi na mambo yanaendelea kuwa mazuri, na mzee Nyamwea kamsifu governor namna ambavyo ana act au anaishi kwenye jamii ya watu. Lakini Waititu na mkewe Susan wana kesi ya kujibu katika kashfa ya shilingi milioni 588 za ujenzi wa barabara. Sasa hivi
Mzee Nyamoya ametoka kuzungumzia miradi ya barabara. Nimetoka sasa hivi kuzungumzia juu ya barabara. Hata hujapumua. That is 588 million. I have a billion. Unaona? Project ilitolewa kwa mahali fulani, ikakuja pengine ikanunuliwa nyumba mahali fulani. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Na wananchi hawajui. Lakini ukienda kwa hiyo program, hiyo project utakuta kwamba ilisainiwa kwamba ilifanyika. Pengine tractor ilipelekwa pale. Wacha nikwambie ndugu yangu vile wanafanya. Pengine tractor ilipelekwa pale ikakwaruza tu, ikapita hizi tractors za normal, hizi za county government. Ikapita tu, ikarainiza, ikamaliza. Watu waka expect it something again on top of that itafanyika, hakuna. Unanielewa my brother? So you know kuna hata sio uzembe. Kuna ujanja mwingi sana unafanyika katika viongozi wetu. Unanielewa? Sasa hata wacha nikuulize kitu kimoja, tunafikiria Wakenya. Wacha tujiulize Wakenya, ndugu zangu, dada zetu. What if, kwa nini mtu awe na ulinzi na akitoka hapo utamkuta kwa street anatembea bure? Hii ulinzi ni ya nini? Asinyanganywe pesa, asiuawe uongozi uende, ama asifanyiwe nini? And what is, sasa ni nini imefanyika kwa huyu gavana wana? Kama atembei vile ulinzi, watu watakuwa wakimzoea, unajua vile watafanya. Watakuwa wakimzoea kwamba gavana wetu anatembea bure. Unanielewa? Hata magaidi hawatakuwa na haja na yeye. Yeah? So unakuta kuna ulinzi leo, unasahau kwamba kesho hapo mahali huko utatoka. Na huo ulinzi umepewa, mwingine umejiwekea, mwingine umejitakia, hautakuwepo. Yeah? Nothing is permanent in this world. Nothing. Sawa. Hakuna kitu iko permanent. So our leaders should know if kuna pesa ambayo iko initiated ama imetolewa kwa certain project, or specific project, ifanye kazi. Sio kurut unapeleka kwa maendeleo yako wewe mwenyewe. This is what they are doing. Nimekuambia hapa sasa hii kwamba kuna mabarabara mengine inatakiwa kuwekwa rami, pesa inakuliwa, trakta inaletwa inapita juu, inarainiza, mnafikiria ni barabara itakuja. Miaka nenda miaka route, more than 20 years. Some of the roads we have been seeing here hazijatengenezwa mpaka sasa hii. Vipanda inapomolewa kwamba barabara inaanza kupita sasa hii. I can give more than 3 examples of these roads, kind of roads. Zenye ambaye zinatengenezwa, hata vipanda watu wanawekwa wanavieka, unaona kwamba barabara itakuja kupita hapa ndio yangu. Lakini at the end of the day mtu amekuliwa pesa, ama hizo pesa zimekuliwa, barabara inaenda kuchengwa hata Meru ama popote pale. Unaona? Kuna MPs kuna watu, kuna leaders wanataka maendeleo katika nini zao. Anasema bwana, hata kama ni hii chukua mimi nipeka nini maendeleo. Na wananyamazia hapo. Sawa. Yeah. Basi taarifa mzee wangu Nyamwea ameizungumza kwa kina zaidi na ameelezea kwa muktadha mkubwa kweli. Amechambua namna ambavyo viongozi wanaishi katika matakwa yao wenyewe, kwa namna ambavyo viongozi wanajali maslahi yao mapana ya maisha kuliko ile namna ambavyo inapaswa kufanyika. Sasa tuko na taarifa inasema Waititu mkewe Susan wana kesi ya kujibu katika kashfa ya shilingi milioni 588 za ujenzi wa barabara. Na taarifa inasema kuwa mahakama ya kuamua kesi za ufisadi imeamua aliyekuwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu na mkewe Susan Wangari na washtakiwa wengine wako na kesi ya kujibu katika kashfa ya ujenzi wa barabara kwa gharama ya shilingi milioni 588. Katika uamuzi wake, hakimu mkuu Thomas Nzioki alisema kuwa mashahidi 32 waliofika kotini walitoa ushuhuda uliohusisha Waititu na wenzake na ubadhilifu huo wa pesa katika kaunti ya Kiambu alipokuwa gavana. Wakiamuru washtakiwa wajitetee kabla ya kuhudumu kupitishwa, Bwana Nzioki alisema kuwa baada ya kutathmini ushahidi uliowasilishwa na upande wa mashtaka, nimefikia uamuzi kwamba kuna ushahidi wa kutosha kuwezesha mahakama kuwaweka washtakiwa kizimbani kujitetea, akiomba hakimu amwachilie Waititu, akisema kuwa alifunguliwa na mashtaka kwa kuunga mkono mrengo wa kisiasa wa Rais William Ruto. Lakini pia Waititu alieleza mahakama alitofautiana na Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ndipo akaagiza ashtakiwe.
Lakini pia taarifa inaenda kwa kina zaidi na kusema kwa Waititu na mkewe Susan na Wangari pamoja na kampuni ya Saika 2 Estate Developers Limited walikabiliwa na shtaka la kupoteza kiasi kitita cha shilingi milioni 25 za ukarabati wa barabara kutoka kwa kampuni ya Testimony Enterprises Limited Constructors. Lakini mahakama ilisema kuwa utoaji zabuni za ujenzi wa barabara katika kaunti ya Kiambu ulikinzana na sheria. Hiyo taarifa inamalizika hivyo mzee. Lakini tumepata kuona hapo namna ambavyo mahakama imeamua kesi ya ufisadi hiyo. Lakini pia tumepata kuona namna ambavyo ni nani huyu kiongozi, alikuwa nani? Alikuwa ni governor mstaafu. Unajua kawaida hawa ndio wale kati ya viongozi katika Kenya hii. Wakiiva hapa wanakimbia kwa mlengo fulani. Unanielewa? Waititu alikuwa na hii kesi. Alikuwa na hii kesi kwa government ya Uhuru. Unaona? These are one of the leaders wale walikimbia kwa UDA kwa ajili ya kuponyoka ama ya kutoroka kesi zenye walikuwa nazo South Zati. Lakini usudi thanka wa DCI kwa maana wamefuatilia hii kesi vile ilivyo. Si eti Waititu walikuwa na wekele wetu walitofautiana na Uhuru. Kwa nini Uhuru akuje ndani? Kwa nini kutofautiana kukuje ndani? Alikuwa na hii kesi akakuja kwa Ruto. Unanielewa ndugu yangu? Nakuelewa vizuri. Ili ajifunike katika hii kesi. Ili awe in the government side. And this is what people, most leaders have been doing. Wanaiba hapa, wanalenga government inakuja. So very many of them governors wale walikuwa kwa hata kina wakwetu mmoja Kisii. Unanielewa? Wengi, very many of them, wakati serikali ilikuja tu hivi, wale wezi walikuwa hapa, wale makateri walikuwa hapa, waliruka. Unanielewa? Sasa I'm happy kusikia. You know, si eti na rejoice sina vitina na yeye, lakini unajua tunataka nini? Usawa. What we want is in this country is usawa. Yani tuwe usawa, tuwe kutoka chini paka juu the same as Kenyan people. Sio kwamba kuna wenye wakiwa kwenye madaraka wanaiba, akiona ameshaiba serikali nyingine ikikuja, anaingia hapa ili mradi yani kupotosa watu kwamba alikuwa ameonewa katika mlengo fulani akiwa katika serikali hii. Unanielewa? But this is a matter of truth. Pesa siripotea. Uwezi wekwa governor leo, you own buildings in the city. Ukukuwa nazo. Ndio. Ukukuwa nazo. Okay. He has been a long time serving MP. Kwa poti governments, Kibaki, Uhuru, na hata Ruto si unaona ako huko tena. Ndio. Mtu afuatilie ukweli. Hao viongozi ndio tumesema wamekula wananchi, wamekula pesa za watu, wamepora pesa za maendeleo. This is what is happening. Not Waititu himself peke yake. Not Waititu alone. Wako wingi wale ambao wanakula pesa za umma. Wanafunja mali ya umma. Hao watu wafuatiliwe. Sawa. Yeah. Naam. Tusiwe eti ukiwa una anti corruption inakuja kwako kwa ukweli, unasema kwamba nilitofautiana na ile serikali. Ile hali unajua kwa hakika, okay, kwa nini akomenzo na bibi yake? And there is cross confidence. Why? Ni nani anawaonea hapa katikati? Kwani ni nani alikuwa gavana mwingine alipora hizo pesa, anatakiwa aulizwe, awajibike ama awajibike? Eti mpianza leo. Eti mkari hizo ni cross. Sahihi. Yeah. Na iko taarifa ambayo inasema kuwa vibanda vya mahasla kujitafutia riziki vya bomolewa South B. Hii taarifa inasema kuwa zaidi ya vibanda 600 vimebomolewa Alhamisi asubuhi katika mtaa wa mabanda wa Mukuru sokoni South B, kaunti ndogo ya Starehe jijini Nairobi. Aliongoza operation hiyo msaidizi wa kamishna katika tarafa ya South B, Bwana Solomon Muranguri, amesema kuwa nia ya ubomoaji huo ni kuwaondoa wafanyabiashara wote walionyakoa sehemu ya barabara ya watu kupita. Lakini pia Bwana Muranguri aliongeza kwamba sababu nyingine
ni kwamba waathiriwa waliziba mitaro ya kupitisha maji taka, huku serikali ikichukua tahadhari za mapema kukabiliana na mvua ya El Nino ambayo idara ya utabiri wa hali ya hewa ilitangaza inatarajia kuanza Oktoba 2023. Lakini vibanda vya bomolewa, huku wafanyakazi hao wa serikali wa kaunti wa NCC wakifagia na kuzoa taka. Hivyo ndivyo ambavyo taarifa inasema kuwa, lakini msako wetu unashirikisha maafisa wa utawala, ngao, serikali ya kaunti, NCC na sawia na polisi. Lakini shughuli hii inahusisha idara kadhaa za serikali pamoja na kikosi cha maafisa wa kukabiliana na majanga katika kaunti ndogo ya Starehe, kiongozwa na naibu kamishna wa kaunti eneo bunge la Starehe Bwana John Kisangi na Bwana Muranguri. Hivyo ndivyo alivyosema. Unaona hapo ndugu yangu, mimi kitu naweza ongezea ndio ni ile kwamba kama ni sehemu kulingana na kukabiliana na El Nino, kwa maana imetangazwa hii mvua, tusije tunapinga kile kitu. Sahihi kabisa. Ukweli ni kwamba ukisikia hizo vikozi yenye ambao wako hapo, kuna kitu hapo. Okay, number 2. Kama ni roadside ni sawa. Usiwe ni plot fulani inataka kunyakuliwa. Kuna mambo mawili hapo. Mahali wanatolewa iwe ni roadside, mimi sina shida. Kusiwe ni plot fulani ambaye hata ya serikali inatakiwa kunyakuliwa. Unaona? Ndio. Wanaweza tolewa hapo nia ikiwa ya kunyakua plot, nia ikiwa ya kusaidia watu, lakini kama ni kuwatoa hapo kwa ajili ya preparations for El Nino. Number 2, kama ni parapara, gari inaweza chomoka kutoka pale iwe watu wetu, lazima watu wasikie. Ndio. Wacha watu wasikie, watoke hapo. Unaona? Ndio. Yeah. Naam, sawa. Tukiwa bado kimataifa, tunazo habari 2-3 hapa za mwisho, na hii ni moja ya mwisho, na baada hapo tutaenda kutazama kwa kina namna ambavyo Babu Owino amezungumza siku ya jana. Lakini kikubwa kwanza tusikilize hii taarifa ambayo inasema kuwa program ya kutatua migogoro kidijitali yazinduliwa nchini. Hii taarifa inasema kuwa programu ya kidijitali iliyoundwa kutatua mizozo ya mtandaoni baina ya watumiaji wa mitandao ya kijamii imezinduliwa nchini. Kenya inakuwa taifa la 3 kukumbatia teknolojia hii baada ya Sri Lanka pamoja na Nigeria. Uzinduzi huo ni sehemu ya mpango wa kimataifa unaoongozwa na Search for Common Ground SFCG, lakini shirika la kimataifa lisilo la kiserikali ambalo linafanya kazi kukomesha migogoro ya vurugu na kukuza jamii za haki. Kulingana na shirika hilo ni kwamba wakuu wake walitambua hitaji kubwa la mipango ya kidijitali ya kutumika kupalilia amani miongoni mwa wanajamii, haswa katika maeneo ambayo yalikuwa na viwango vya juu vya migogoro. SFCG ilibaini mitandao ya kijamii kuwa jukwaa lenye mawasiliano, lakini pia mitandao hiyo imekuwa chanzo cha mfarakano na uenezaji wa dhana potofu. Hii ndiyo maana kwamba kwa ushirikiano na wataalamu, watafiti, wasomi, mashirika mbalimbali yanayoongozwa na vijana na mashirika ya kiraia wameibuka na teknolojia inayosaidia kutatua swala hilo. Lengo kuu la SFCG na washirika wengine ni kuhimiza watumiaji wa mitandao ya kijamii kufikiria tofauti kuhusu jinsi wanavyoweza kutatua mizozo mtandaoni. Mbinu yao ilihusisha kuwapa watu ujuzi muhimu mitandao kuhusu utambulisho, mtazamo na mawasiliano yasiyo ya vurugu. Chombo hicho Bridgebot kinapatikana kwenye jukwaa la WhatsApp. Bridgebot iliundwa kwa ushirikiano wa Tangible, kampuni inayoongoza ya maendeleo ya kiteknolojia. Msukumo wa kubuni Bridgebot ulitokana na utafiti wa kina ambao ulifichua mtindo ulioonyesha kwamba wakati majadiliano ya mtandaoni yanapopamba moto, baadhi ya watu hujiondoa kwenye mazungumzo au wanajibu kwa njia inayoleta chuki. Mkurugenzi wa SFCG nchini Kenya na Somalia, Bi Judy Kimamo, alisema hivyo. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Kama unajiunga nasi, hii ni breakfast show ya Channel 7 News TV, na kwa sasa tukamsikilize Babu Owino namna ambavyo anazungumzia Kingpin, Luo Kingpin, namna ambavyo urisi utafanyika, urisi unaotazamwa, nani atamrithi
Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kuhusu Luo Kingpin au kule kupata ile Luo Kingpin. Hivi ndivyo ambavyo Babu Owino anazungumza, na baada ya hapo tutakuja na mzee wangu hapa kuidadavua hii habari kwa kina, kuchambua hii habari kwa kina na kuleta maoni yetu binafsi. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Comes to matters succession, Raila Amolo Odinga, Baba, is someone I respect so much, someone I love with my soul. I love Raila to death, and I resonate with his ideologies. That's why I've never wavered, I've never moved to any side except Raila's side. Matters succession, people are allowed to talk, people are allowed to float names here and there. But as things are, Raila Amolo Odinga is our king, is our leader. Raila Amolo Odinga, to whom we owe our loyalty. Raila Amolo Odinga, to whom we owe everything we have. Raila Amolo Odinga, to whom we owe our life. And I always say Baba is always right. Rule number 1. Rule number 2, Baba is never wrong. Rule number 3, if rule number 2 fails to apply, you refer to rule number 1. Baba is always right. I can never discuss succession politics when Baba is still there because he's my leader. That amounts to treason, you know. Why? Because Brian, never ever, the laws of power says that never discuss the succession of a king while a king is still alive. And you cannot inherit somebody's wife if he is still alive. And me, I can only say that God has a path for me. And in Jeremiah, God said that, my son, I knew you before you were born, and I knew you in your mother's womb. I have plans for you, plans to make you prosper and not to destroy you. So the plans that God has lined up for me, that is what I will religiously follow. And I know one day we will reach where we want to reach. Right. Thank you. Huyo ni Babu Owino akizungumza namna ambavyo yeye ameona azungumze na namna ambavyo yeye anatafsiri baba ni mtu aina gani na baba ni nani kwa upande wake. Hivyo ndivyo ambavyo ameweza kuzungumza. Mzee wangu, mzee Nyamwea. Yes. Tumepata kumsikiza vizuri Babu Owino. Nimemsikiza hata mimi. Ameongea vizuri. Ni kijana mwenye hekima. Kama wale watu wako na hekima. Unajua kuna kitu ametaja hapo imeniingia kwa kichwa yangu. Amesema you cannot discuss the royalty of a king when the king is alive. You cannot inherit somebody's wife when he is alive, when he is still there. So ameongea vizuri sana na okay, mbali na vile ameongea hata mimi vile ninajua vile kujitanganya vile hata Wajaruo okay, ni nani atakuwa nafasi ya rais? Still mzee akona nguvu, akona uzemi, kama sio Wajaruo peke yake. Uoni hata kina Kalonzo wakiwa na yeye, kina Martha Karua, yani Azimio yote, even Uhuru mwenye ambaye former president mahali yako, umwambie kwamba leo Raila anatoka, sijui kama atafurahia. That's the reality. Sijui kama atafurahia. As much as a king is alive, you need not to talk about the inheritance of that king. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. So, mimi kitu ninasema ni hii. Mzee yako, yeye mwenyewe achastaafu, achasema ameacha kiti, okay. Hata kama angestaafu kutoka kwa mambo na presidential election, lakini pia akiwa atakuwa msemi mkubwa wa opposition. But here we are talking about Luo Kingpin. Unanielewa? Who do you think saa hii anaweza kuwa Luo Kingpin? Raila akiwa mzima hivi. So Babu Owino nimemsikiza vizuri sana. Ameongea vizuri, amesema kwamba siwezi ongea juu ya Kingpin. Kwa maana papa akustiri there. Uwezi ongea juu ya kuinheli mtu na akiwa uhai ama kwa mtu na huyu mtu ako uhai. Hata mwenye kuingia kwa nyumba ya mtu si anaingia wakati mwenyewe amekufa. Si ndio? Ndio. Yeah, as much as papa is alive, I think hakuna mtu ako na nguvu za hii. Wacha Ujaruoni, wacha tusinde tukisema hata Ujaruoni. Hawa sijui kwa nini walikuwa wanamuuliza Luo region. Nyanza, hata Nyanza nzima, including Kisii, even Western.
even Western. Okay, wacha tuache hizo areas za Western and whatever. Tukuje Kenya hii, kuja in the opposition. Ndio. Kwa nini tunatanganyana hapa? Hii ni siasa ya kutanganyana. Sasa kuja kwa Azimio, saa hii umeambia kina Kalonzo, kina Martha Karua kwamba papa aseme ona, mimi sasa sitaki nimenini. Wacha ninakwambia utaona watu hapo wakiwawanyika ama wakiwa na wasiwasi. Sawa sawa. Yeye ndio wanasoea kuweka mbele, yeye ndio wanajua ako na nguvu, yeye ndio wanajua anasikika, yeye ndio wanajua ako mambo yote. The opposition is alive because of Papa. I'm telling you. Sawa sawa. What we are calling opposition, kitu ambao tunaona tunaita ni opposition, it is opposition because of Papa. It is powerful because of who? Because of Papa. Hakuna mtu mwingine hapo ndugu yangu. Naam, hivyo ndivyo ambavyo mzee wangu mzee Nyamweya anadondosha comment yake pale, anaweka mawazo yake, namna ambavyo anadhani kwamba yeye ndio hivyo ambavyo amesema kwamba hakuna ambaye utaweza kumlinganisha sasa na mheshimiwa Raila Amolo Odinga wakati huu ambao yuko hai, na King always akiwa hai huwezi kuzungumza chochote, huwezi kuweka maneno juu yake, juu ya urithi na vitu kama hivyo. Lakini pia amezungumza kuhusiana na nguvu ya opposition inatoka wapi. Opposition unapata nguvu kwa sababu yupo mtu ambaye anawapa nguvu, yupo mtu ambaye wanaweza wakamzungumzia. Ndio maana opposition wanakuwa chama tawala kinapata nguvu kwa sababu ya yupo baba ambaye anawatikisa, yupo baba ambaye anawakumbusha, yupo baba ambaye anawapa yale ya kusema. Lakini hizo na zingine nyingi tunazo hapa. Kule nchini Marekani mambo yameweza kuwa namna fulani. Mheshimiwa Rais Ruto ameweza kuwasili katika ofisi za Mheshimiwa Bill Gates, na tumepata kuona hii video ambayo tutakaonyesha hapa ni shangwe huko, Rais Ruto akikutana na bilionea Bill Gates katika maeneo yake ya leo katika ofisi zake zile mjini New York. Karibu kutazama hii video ya Mheshimiwa Rais akikutana na akizungumza na katika ofisi zile za Bill Gates. Baada ya hapo tutakuja nasi kutoa mawazo yetu, namna ambavyo tumeona, namna ambavyo maoni ambayo tunakujuza mtazamaji wa Channel 7 News TV. Nawe pia una haki ya kuchangia kupitia ukurasa wetu wa YouTube wa Channel 7 News TV East Africa, lakini pia Kenya News Alert TV. Unaweza kuchangia, na hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kusema. Karibu sana mtazamaji, tuko live kabisa na Kenya News Alert pamoja na Channel 7 News TV East Africa. Welcome to President William Ruto of Kenya. Prime, yes. Mr. President, it's a great honor. Thank you. Well, thank you all. And thanks to Lily and Jean-Baptiste for waking us all up today. Several leaders at the General Assembly, as I've been following the debates here, have been focusing on the global South and how in many ways, first COVID and then of course the war in Ukraine has left some countries in the global South behind, that not enough attention is being focused on that. And on these critical sustainable development goals, in particular of maternal health, of child nutrition, vaccination, of things that we know work. So talk to me about that. I certainly, as we just were saying, I witnessed, among the people I met, they were among 400,000. President Ruto's exactly right. We have to do more on this restructuring the debt so that countries can rebuild their health systems while they deal with climate shocks. In human history, according to any record, and we see what's happening with wildfires and floods and exacerbating the human tragedy, now a refugee crisis. In human history, according to any record, and we see what's happening with wildfires and floods and exacerbating the human tragedy, now a refugee crisis. Ending on an optimistic note, because I think our time has sadly expired, but I want to thank
wildfires and floods, and exacerbating, the human tragedy, now a refugee crisis. And there is criticism that the refugees from Ukraine are being treated more preferentially. In 2015, the sustainable goals were to eliminate poverty and hunger and have clean water, clean air. Too ambitious by 2030? I know. Mimi nilichokishuhudia ndicho ambacho mzee wangu Nyamweya pia amekishuhudia. Nawe mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa umeweza pia kushuhudia. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema, lakini tuko live kabisa kupitia YouTube Channel 7 News TV pamoja na Kenya News Alert. Lakini tunakusihi tu mtazamaji wa Channel 7 News TV kuendelea kusalia nasi, kubaki nasi mwanzo mpaka mwisho, na kikubwa ni hiki ambacho tunakuambia na tunakueleza. Mzee wangu mzee Nyamweya, uwepo wa Mheshimiwa Rais katika taifa la Marekani unatupa picha gani sisi wananchi wa Kenya hususan? Naam ndugu yangu, hilo ni swali poa kabisa. Na linatakiwa Kenya tujadili kuhusu. Sasa ndio Rais amekaa Amerika sana. Amesunguka ofisi kutoka ofisi kwenda ofisi nyingine. Sisi wa Kenya unajua, tukiangalia tunafikiria hapo huku kwa matumuni ya Wakenya, kwa nia ya kufaitisha Wakenya. So we are waiting them. Walienda wote, Mutavati, Gachagua nini. Gachagua amekuja amenyamaza, hajasema kitu yoyote aliendea pale. Hata ile alikuwa anatuambia atapitia Cuba, atoke wapi, hajasema kwamba alipata ama akufanya nini, akupata. And the president is still there. Ameenda paka kwa ofisi za kina Bill Gates. Hebu nikukumbushe kitu kimoja. Bill Gates was here last year. Bill Gates alikuwa hapa last year. Bill Gates ndio mmoja anahusika na ile mambo ya GMO foods. Ndio analima, ndio anatengeneza hizi. Remember that? Ndio. Ile GMO tunajua inatoka katika mikononi mwa Bill Gates. Is one of them. So today president tena ameenda hapo. Utasikia jambo na GMO limejitokeza. Kwa maana unajua, okay, acha yetu sio kupiga siasa kila wakati. Acha yetu kubwa sana kwamba we expect when the president has gone somewhere, or has been going round America, kuna kitu analetea wa Kenya. Ukiona papa yako wako mahali, si una expect kuna kitu wanakuja nayo kabisa. So what we are waiting for is to see what the president ametuletea kutoka America.
ni nini alikuwa anasungukia kutoka office, from this office to the other, AU to what, I mean, United Nations offices, the President of America's offices, kila mahali mpaka ameingia kwa Bill Gates. Unajua, so as a father of the country, as a father of the nation, we expect that hizi siara zote za kukusunguka hapa na pale na huku ni za kutafutia wananchi wa Kenya. I think even sio mimi mwenyewe, Wakenya wote wanafikiria kwamba rais yako huku kwa madhumuni ya Wakenya. But shida kubwa sana itatokea ni ile atakuja vile Gachagua amekuja. You know, when Gachagua left the country, alituambia kwamba ataenda apite Cuba, ataenda apite wapi? Si mnakumbuka hiyo story? Ndio. But when he came back, amenyamaza, hajasema kwamba alipata, alifaulu ama hakufaulu. Mudavadi the same. So what we are waiting to see is what the president will come back with from America. Unanielewa? Nakuelewa. Tusiwe tunaharibu mali ya umma. Ujue ndugu yangu, kuna kitu kimoja hapa watu hawaelewi. Ile delegation ya president kutoka mahali tu, kutoka hata Nairobi kwenda Mombasa, lazima iwe juu ya 40 million. Kwenda paka America, ujue mahoteli si eti wanalipiwa na America. I don't know whether Kenyans are aware. Si eti wanalipiwa na America. Hizi ni pesa za state. Mahali wanalala, mahali hizi delegation yote. Unafikiri president yako hapo vile unamuona hayuko peke yake? Kuna ministers, kuna delegation, kuna personal assistant, kuna nini, kuna maasika. Let me tell you my brother. Ile delegation ya president vile amekaa America, watuambie ukweli, pesa imetumika pale is more than 3 to 7 billion. Unanielewa? Vizuri sana. Ni nani ataajibika? Kwa maana this is taxpayers money. Unanielewa? Hii ni tax ya wananchi. Hatuwezi hitaji viongozi waende nje wanasunguka kila mahali, at the end of the day they come back with nothing. They come back with nothing to offer to the Kenyan people. Itakuwa ni story ya kupita kutoka hapa kwenda kwa Bill Gates, kwenda kutoka hapa kwenda kwa fulani, kutoka, you know. Anyway, wacha nisiweke maneno katika mdomoni wa president. Wasitoke hapo vile walikuwa wameenda nyuma hapa, tumeona. Wanaenda, wakirudi utawaona juu ya gari wakifanya kampeni. Alafu kupotosa zile siara walikuwa wameenda. Unanielewa? Ndio. So what we are expecting from the president's mission in the US ni ile kwamba nimeenda hapa kwa Bill Gates, nimepata usaidizi huko hivi. Lakini ukumbuke Bill Gates ndiye anahusika na mambo ya GMO. GMO yenye tulikataa. Na hata hatujui kwamba ile ilikuwa Mombasa ilirudishwa ama iliunganishwa hapa kisiriziri, watu wamekula tayari. We have never known up to this moment. Unanielewa? Sana. Yeah. Haya, amezungumza hayo mengi kuhusiana na Mheshimiwa Rais Dr. William Ruto, na kweli, na ukizingatia, ukitafasiri na ukiangalia kwa kina, unapata kuona Mheshimiwa Rais yuko kule kwa ajili ya Wakenya. Kwa hiyo tuna expect mengi yatakayofanyika kule ni kwa ajili ya taifa la Kenya hususan, na maendeleo yote anayoyapigania Mheshimiwa Rais ni kwa ajili ya Kenya. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo Wakenya wengi tuko na imani hiyo katika vichwa vyetu, na struggle zote za mchana na usiku katika mvua na jua ni struggle za kuhakikisha Kenya ipo katika mstari ulionyooka, mstari sahihi. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza tukasema. Na nikusihi tu mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa, unaweza kuendelea kusubscribe, ukashare link, unaweza kuendelea kutufollow kupitia page zetu za Facebook, Instagram pia, lakini na TikTok, Channel 7 News TV East Africa. Tukiwa bado tupo na habari mbalimbali za kitaifa na kimataifa, basi mtazamaji wa Channel 7 News TV, tupate kumuona Mheshimiwa Wajackoya, naye ameweza kuna namna ameweza kuzungumza juu ya Mheshimiwa Gachagua. Hivi alivyozungumza baba kumtaja Gachagua, nimekumbuka hapa Mheshimiwa Wajackoya tulikuwa naye, na yeye amemzungumzia Moses Kuria pamoja na Gachagua kwamba nini wanapaswa kufanya baada ya kashfa zote hizi kutokea, baada ya haya yote kuonekana kwa wananchi. Wananchi wamehamaki namna gani, na wananchi wanawatafsiri namna gani, na nini wao viongozi wanapaswa kufanya. Huyu hapa Mheshimiwa Gachagua amezungumza juu ya Moses Kuria pamoja na huyu hapa Mheshimiwa Wajackoya amezungumza juu ya Moses Kuria pamoja na Mheshimiwa Gachagua. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV.
I'm sorry to say like this. I want Gachagua to resign for telling lies about this country. I want Moses Kuria to go yesterday. Thank you very much, members of the press. And I hope Eric Omondi will not be arrested. Because every time he's on press, watu wanashika yeye, wanashika Maina Njenga, that is going to stop. I left this country for Qatar. From Qatar, I went to San Francisco. That was 15 hours flight. From there, I went to Phoenix. From Phoenix, I went to Jamaica, where I was for 2 days at the invitation of Richie Spice. And then from Jamaica, I went to San Francisco. From San Francisco, I went to Hawaii, Maui. Then from Maui, I came back to London. I spent 2 days in London, and then I'm here. So the journey was very okay. And I'm so glad with what the media is doing in this country. The fourth estate, you are the only people who are making sense because you are bringing issues. And to people like Eric Omondi has become the new kingpin of our generation, your generation. Mine is a bit backward. And it's this kind of people that we need to hand over power, because we have had a lot of same people, same hegemony from independence. Ni hao tu, kila wakati hao ndio watalete maendeleo. Kila wakati ni hao. Hata saa hizi ukiona hizo mesa zote zimejaa ni hao tu. We need to replace them. But much gratitude goes to Raila Amolo Odinga for having been very consistent. His mind is fresh, his ideas are fresh. It's only that every time he stands for election, they steal his elections. They steal Raila's election every time. And I'm also thankful to the Republic of Niger. I'm very glad that Niger, Mali, Gabon, and Burkina Faso has brought in a new trend of politics. I thank the Russians. And the Chinese. I didn't like the Chinese before, but I think I'm going to make some kind of inroads. The transitional period in African politics is what we need. We are tired of the same goons, same people, same. Why would you be arresting a young man like this one, who has never even stolen chicken? Kila wakati Eric Omondi akisimama, mnashika yeye, mnapiga yeye. The Constitution guarantees his liberties. People like Maina Njenga, you've arrested this man, umepeleka yeye kotini, bado unatuma polisi kwenda kushika yeye. And they are here listening, the NSIS. I'm telling you, your time has come. You should know that you are frustrating your own country people. And to Raila Amolo Odinga, we need to make sure that our Baba is not reflective of the old generic generation. Baba's mind is very fresh, lakini kuna watu wanamtumia. Kuna watu wanatumia. Already, they are planning Baba's transition before he dies. Kuna watu pale wanataka ati, oh, who is Baba going to support? Wako pale tu because wanataka waingie kwa mguu ya Baba. How do you inherit ODM? Huyo ndio mama ya Baba. Leave alone Mama Ida. Why do you want now to come in? And we are going to reveal this when the right time comes. Those goons who are sitting around Baba, waja niwaambie, your time is up. We have the likes of Eric Omondi, who actually can help Baba. And for the MP, the MP who has actually been, those MPs who have been kicked out of ODM, who resign leo, na mimi nita support Eric Omondi for Langata. Okay, Eric Omondi has been preaching about revolution, amekuwa akifanya maandamano here and there because of the current government. Does it mean that you've joined him to push about this revolution? Well, Eric Omondi is doing what we have been doing. Eric Omondi is doing what Baba has been doing. If we say that we join Eric, we shall be insulting Baba. Yes. We are doing what Baba has set, and now Eric is taking the right path. And that's why the Raila Odinga family loves Eric, because they can see he's young blood, he's a go-getter, he fears nothing. How many times have they arrested this young man? And whenever they arrest him, they torture him, they put him in Land Rovers. Why in modern Kenya? Why are we having this dictatorial regimic kind of agitation? What's the Ruto's government? We thought we left these things long time ago. The other day, Gachagua was being arrested. Yes, that was wrong. He was taken to court. Yes, he went to defend himself. Now, Maina Njenga was arrested.
And outside there, they are still arresting him, beating him up, torturing him. And then the same Gachagua has flown to Colombia, wherever it was. Was it Colombia or, well, yeah. Has he seen how things work there? Why do you put police on the streets? I was a policeman, so what? Why do you use the police? Why do you ban people like me from going to Mount Kenya? You're just spreading my message. If I run for election today, Baba is still alive, but I'm just saying, supposing I was to run for president, me and Gachagua, I'll defeat him in Mount Kenya very early in the morning because he's interfering with my supporters. He's telling people not to work with me. Na huko America natembea na ma-president, huko Jamaica na UK, I'm red carpet. It's only in this country where I've got people who have no moral hygiene. Hawana moral hygiene, hawana morality. I think when Gachagua was a district officer, I was an intelligence officer. And of course the mentality of district officers, hiyo kitu tutatoa kwa constitution tutupe mbali sana, because if somebody can come from there and behave the way this man is behaving, look at what is happening between them and Moses Kuria. Moses Kuria is insane. Why do you tell Kenyans kwenda uchimbe ni your own drill, and he's still a cabinet secretary and the president has not said anything? Why should Gachagua say that we have tigers in Kenya? Lying. A whole man, like if he was in the US, he should have been impeached. I want Gachagua to resign for telling lies about this country. I want Moses Kuria to go yesterday. I want Ndindi Nyoro kwenda kabisa. Tunataka hii watu wakwende. Wanatusumbua nini? Sasa angalia hii mazungumzo. Kila siku namna hii. Na kuna wale betrayers wa baba, tumewajua. Wanakaa tu karibu na baba, wakichukua tu vitu hivi. Raila is a very smart man. He knows what is going on. Why should we be having this monolithic mongoose? Watu ambao banana akili yao imeenda mbinguni. Sijui kwa shetani huko. Okay. It has been a tough time, especially when it comes to economy in our country. As we speak, mafuta imepanda. Tumepata kumshuhudia mheshimiwa huyo Wajakoya akizungumza na waandishi wa habari, lakini pembeni nimemwona Eric Omondi na amezungumza mambo mengi sana kuhusiana na tafsiri ya amemtafsiri vizuri Eric Omondi, lakini pia amemzungumzia baba Raila Amolo Odinga, lakini amezungumza vita yake yeye binafsi yeye na Gachagua. Amezungumza namna ambavyo viongozi hao Gachagua pamoja na Moses Kuria wanafanya kazi katika taifa la Kenya na vitu kama hivyo. Mzee wangu, Yes. tukiwa tunaendelea kumaliza hapo bado kidogo, lakini tunamalizia. Tumpata kuona hii namna ambavyo mheshimiwa Jakoya amezungumza. Kuna kitu ameongea hapo vizuri na imenitacha kwa roho yangu. Ndio. Na nafikiri kila Mkenya ambaye anasikiza hii na mwenye hajasikiza, yule anasikiza ambie yule mwenye hajasikiza. Ndio. Ni ile kwamba Gachagua akienda British Columbia, anaona hao watu wanakaa namna gani. Si waenda hapo wakopi example. Yani wakopi example from those countries. Alafu wakuje kubehave hivyo Kenya. Number 2. Gachagua akitoka hapa aliambia watu nini? Ilikuwa issue ya kahawa. Si ndio? Ndio. Was it not coffee? Si alikuwa anaendea, alikuwa amepromise wakiwa Nyeri. Ilikuwa juu ya kahawa, aende kutengeneza juu ya kahawa. Why these leaders lying to people, to Kenyan people, even their own home ground? You see, alisema ataenda kusolve problem ya kahawa, apitie Cuba, aende British Columbia, sijui kitu kama hiyo, kama sijaelewa. Iko kwa vyombo vya habari. Unaona? So, baadaye kufika pale tukamuona akinyorosa singo kwa streets za British Columbia. Sasa nini? Akinyorosa nini? Akifanya this. Baadaye tukaona akiwa na mjadala wa kuongea juu ya tiger. Unanielewa? Sasa coffee ilifika pale ikageuka ikawa tiger. Does it mean Gachagua alifika pale akasahau aliendea nini? What did he promise people Mount Kenya? Si aliendea juu ya kahawa. Kusolve problem ya kahawa, kutafuta market ya kahawa. Haikuwa hivyo ndugu zangu. Ilikuwa hivyo. Si ilikuwa hivyo? Ilikuwa hivyo ndio. Alisema vile atapitia Cuba, aende wapi, atokee na British Columbia. Baadaye tulimuona anapiga tizi. Anafanya exercise.
kati ya street moja hapo ya British Columbia, anachinyoosha singo hivi na anaonyesha kabisa wazi wa Kenya tunaona mahali amesimama hakuna kahawa iko hapo, mahali amesimama hakuna industry ya kahawa hapo, mahali amesimama hakuna samba ya kahawa hapo. Tuone kwamba ameenda kucopy example of what those people are doing there. Unanielewa my brother? Nakuelewa vizuri sana. Yani they tell Kenyans today what they are telling Kenyans today is completely the opposite of what they are going to do. Unanielewa? It's completely the opposite. He told people of Nyeri ataendea kahawa, akirudi problem ya kahawa imekuwa solved. Kidogo kidogo ndio huyu anachinyoosha singo kwa street ya British Columbia. Kidogo kidogo ndio huyu anaojiwa anasema juu ya Tiger. Ulisikia Gachagua akiongea juu ya uliona Gachagua kwa samba ya kahawa ama kwa plantation yoyote ameonyeshwa vile watu wanafanya ama kwa visits za government ya British Columbia concerning kahawa ama kwa yani any society. Wacha niseme society. Mlimuona hapo? Hapana. In state tulimuona akiongea juu ya Tiger. Unanielewa? And when he came back to our country, he was apologizing to the press kwa kusema juu ya Tiger. Unanielewa? Ndio. Hiyo ni kumaanisha nini? These people, what they are telling Kenyans today is completely the opposite of what they are going to do. Au wanaenda kwa mambo mengine tofauti, lakini sisi wanaangazia vitu vingine tofauti kwetu. Unanielewa my brother? So Gachagua pia ile ukasumba wa UDO wa ile constitution ya zamani haujatoka kwake. Unajua it was dictatorial. It was yani powers were president were vested in the presidents. Unanielewa? So kila kitu mpaka saa hii Gachagua hajaona. That is why unajua ile ilikuwa unafuata mtu ndio sababu anafuata president mpaka wakati huu. President akitoka Gachagua kwa nyuma akitoka na ilikuwa party Gachagua akaenda British Columbia na president akaenda America. Saa hii wangekuwa wote America. Sijui ilikuwaje hawangekubaliana waende British Columbia kwanza wakuja America. Everything Gachagua is doing wants to run concurrent with what the president is doing. Unanielewa? So what we are saying, let us have leaders wale ambako wako na vision ya Wakenya. Wako na maono ya Wakenya. Wako na nia halisi katika roho zao kushughulikia Wakenya wetu. You see, we are seeing problems here and there. Unaona? Sasa kazi yake ni kuzuia watu kina Wajakoya. Kazi yake ni kusika kina Eric Omondi. Vijana wale Eric Omondi amekuwa katika nchi naye pia akipigania. From civil society organizations. Unaona? So unajua Wakenya wanataka mtu yeyote yule ambao ako kwao kwa nia na yani kwa mali na fumba, ako kwao kwa nini haja zao wao wenyewe wa Kenya. Unanielewa? Sio mtu ako kwa madhumuni na siara zake anaenda huku kujinyooza atuonyeshe. Unajua sijui ni mimi niko na nia mbaya, lakini ukweli kwamba na mimi niko na nia ya Wakenya kwa maana niko hapa chini na ninajua what Kenyans are going through. Instead tuonyeshwe Gachagua ndio huyu ameenda kwa plantation fulani ya kahawa, instead tuonyeshwe Gachagua ndio huyu ameenda kwa factory fulani ya kahawa, ndio tuonyeshwe Gachagua kuna minister wa nini mambo na trade or what in the British Columbia. Tunaonyeshwa vile anachinyosa singo katika British streets za British Columbia, vile anapiga tizi, vile anafanya exercise. Tunaonyeshwa vile anaochiwa akiongea juu ya Tiger. Sasa ni nini ilitoa Gachagua hapo? That's a very big question. We should ask ourselves. Na mheshimiwa Wajakoya anasema kwamba Gachagua anataka kumrisi rais. Maana muda wote unajua swali ni kwamba nilisikia mwingine akisema ni nini anafuatilia rais kutoka nyuma kila dakika? Ni kama anajua rais ataenda kukufa tu kwa street popa au yako akachukua ama nini? You can't do that. Hata Babu Wina amesema vizuri sana. You cannot be talking of a king while the king yani of inheriting a king while the king himself is alive. No. So what we are saying, tuko na viongozi ambaye wako confused.
ukweli kabisa wako confused. Hawakumbuki tena maslahi ya Wakenya hapa chini. Hawakumbuki maslahi ya Wakenya hapa chini ya mteri. Hawaelewi ni nini inafanyika hapa. Ndio sababu mafuta inapanda, ndio sababu tax iko juu, ndio sababu uliona finance bill inarasimika eti paka president anasimama anasema hebu jaribu usipige juu ya hiyo bill. Sisi hiyo bill ilipitishwa, unaona mafuta imeenda juu. Kitu ambao hawakuelewa ni kwamba warudishe tax chini, hizi vitu zingine zikiongeza inaweza kuwa rahisi kwa Mkenya kujimudu kwa sehemu nyingine all the other. Sasa kila kitu unajua Mkenya amezingirwa na kila kitu. Ukigeuka hivi kitu imepanda. Ukienda mbele kitu imepanda. Ukirudi nyuma still hapo ndio shida zaidi. Afadhali uendelee kwenda mbele. Sasa Wakenya wamefika mahali wamekwama, wanaangaliana hivi. Wizi umeongezeka kwa maana vijana hawana ajira. Unaona Kenya wizi umeongezeka. Alisababu ndio hao wamepata mwanya. Because the government, any corrupt government, haiwezi zuia alisababu. Any corrupt government. Because unajua watu pale wako njaa, hata maaskari. Hata familia za maaskari, usifikiria maaskari hawateseki. Sijui kwa nini hata wanasuilia maandamano. Kwa maana maandamano haiendi kudhuru yeyote. Maandamano ni ya kumpigania mpaka yeye askari, mpaka yeyote yule. Unanielewa? Ndio. Maandamano ni uhuru wa kupiga the government check. Unanielewa my brother? Nimekuelewa vizuri. So what we are seeing in this country is completely irrelevant of what they used to promise Kenyans. Sawa. Yeah. Na amezungumza mengi mzee wangu mzee Nyamwea hapa, lakini Wajakoya alikuwa amezungumzia pia, Mheshimiwa Wajakoya alikuwa amezungumzia pia issue ya mafuta, na hii video tuimalize hapo. Kwenye issue ya mafuta anazungumza namna ambavyo hali ipo sasa. Kama alivyosema mzee wangu hapa, mambo yanabadilika siku hadi siku. Ukienda mbele imo, ukirudi nyuma imo, kushoto kulia kuendeki, bora uende mbele tu na ujue kitakachojiri huko. Ama usimame ama ukwame. Yani wakati unaenda hapa kumekuwa vigumu. Huko pia kumekuwa vigumu. Ukirudi nyuma ndio mbaya zaidi. Ukienda mbele stili kuna barriers, Sasa inapita watu wamekwama, wanaangaliana tu. Ndio. Yeah. Haya, Mheshimiwa Wajakoya huyu hapa tuko naye hapa akiendeleza, akizungumza kuhusiana na hii issue ya mafuta na namna ambavyo Waziri Moses Kuria anaichukulia. Karibu. I'm sorry to say like this. I want Gachagua to resign for telling lies about this country. I want Moses Kuria to go, and outside there they are still arresting him, beating him, behave the way this man is behaving. Look at what is happening between them and Moses Kuria. Moses Kuria is insane. Why do you tell Kenyans kwenda uchimbe ni your own drill, and he's still a cabinet secretary and the president has not said anything? Why should Gachagua say that we have tigers in Kenya? Lying. A whole man, like if he was in the US, he should have been impeached. I want Gachagua to resign for telling lies about this country. I want Moses Kuria to go yesterday. I want Ndindi Nyoro kwenda kabisa. Tunataka hii watu wakwende. Wanatusumbua nini? Sasa angalia hii mazungumzo kila siku namna hii. Na kuna wale betrayers wa baba tumewajua. Wanakaa tu karibu na baba wakichukua tu vitu hivi. Raila is a very smart man. He knows what is going on. Why should we be having this monolithic mongoose? Watu ambao banana akili yao imeenda mbinguni. Sijui kwa shetani huko. Okay. It has been a tough time, especially when it comes to economy in our country. As we speak, mafuta imepanda, and I read somewhere inasemekana itaendelea kupanda. As a leader, what are your views on that? I think the people who elected these people should face the route. As Eric said recently, hii mambo ya maandamano sasa wacha wananchi wenyewe waichukue. Because if you go to Uganda, how much is a liter of petrol? Uganda, and then they import oil from Kenya, through Kenya, pipeline, taxes, kila kitu, na oil yao iko chini. Tanzania pia iko namna hivyo. Alafu Kenya inaenda hivi. The other day we made some kind of demonstration, wakarudisha kidogo. Wale watu wa EPZ, those stupid clerks in EPZ, where do they get the monotony or monopoly of increasing prices of fuel? Who gives them that order? Wanasema tu order imeenda hivi, na tumeletewa pikipiki twingine juzi at electric. Hiyo zitaenda wapi?
let this government stop mocking with the people of this republic. Look at what is happening in West Africa. It is coming here very soon. I don't know what we should do. And that's why I'm welcoming the Russians and the Chinese. For the first time, colonial mentality. What okay? Why is BP, why are the French companies, the owners of Total, not talking about it? Why are the French exploiting everywhere they go? I'm also asking the French to leave this country. We have had enough of them. Watoke na waende kabisa. And if they don't go, time will come when we shall go and remove them forcefully. Okay. Professor. Huyo ndio Mheshimiwa Gachagua, huyo amezungumza hivyo. Mimi ni Mheshimiwa Jakoya, kumradhi mtazamaji wa Channel 7 News TV. Mheshimiwa Jakoya na amemzungumzia vema kabisa. Mheshimiwa Rais kamzungumzia vema Mheshimiwa Gachagua, kamzungumzia vema Mheshimiwa Moses Kuria, lakini pia Mheshimiwa Jakoya amezungumza kuhusiana na swala la mafuta, namna ambavyo Uganda, Tanzania wanafaidika, lakini sisi mambo yanakuwa mbaya. Sasa ndugu yangu, kuna kitu kingine hapa. Unasangaa kusikia pikipiki za umeme. Kama umeme peke yake inaenda siku 2. Hizi pikipiki za umeme, kama kwa mfano, I'm giving nini example. Kama tungekuwa tunatumia gari za umeme, pikipiki za umeme na stima iende, hatujakuwa na uwezo wa kudhibiti stima na stima iende 2 days. Does it mean kutoka industries kila mahali tutakuwa mantiri the power is back? Unaona kitu kama hiyo? Ndio. Yani tunajaribu kutafuta njia zingine za kufaitisha sisi yani sisi binafsi badala ya kufaitisha wananchi. Unaona? Mafuta pipeline inapita hapa Kenya. Yani meaning kutoka taxi vile Wajakoya amesema hiyo nini yote the process inapita Kenya, inaenda Uganda. Unakumbuka juzi tulikuwa mkutano Arusha. Tukiwa mkutano katika Arusha. Uliona watu wanang'ang'ana kutoka Kenya kwenda kuchota mafuta Tanzania. Kwani Tanzania inatoka wapi? Unajua sababu ni hii. Mafuta iliongeza 5 pop globally. Kenya tukaongeza 16 shillings, 16.9 shillings. Unanielewa? Akuelewa vizuri. Mara tatu saa zile ziliongezwa. What do you expect will happen? Kama tumeongeza mara 3 kwa zile ziliongezwa, na Uganda na Tanzania sawa zimefuata vile mafuta iliongeza zikaweka ile kiwango, si ni kukimbilia hizi nchi na mafuta inapita hapa kwetu inaenda Uganda. Na jiulize swali, kama kungekuwa ni Kenya ndio iko Uganda, kama kungekuwa Kenya ndio iko Uganda, unanielewa ndugu yangu? Kama kungekuwa Kenya ndio iko Uganda na Uganda ndio Kenya. Hapa Uganda kama saa hii tungekuwa hapa ni Uganda, mafuta ingekuwa chini karibu yani Afrika nzima. Hata kuliko zile nchi za Afrika zina produce mafuta. Unanielewa? Ndio. Unaona sasa? Saa hii mafuta inapita hapa inaenda Uganda. Uganda iko chini. Kama kungekuwa Kenya ndio Uganda na Uganda iwe ndio Kenya sasa, mahali Uganda huko iwe ndio Kenya, saa hii mafuta ingeongeza zaidi ya shilingi 40. Kwa ajili ya nini? Tuko na watu wa kujitakia makuu, makateri. Everywhere the government is land makateri. Okay. What is the president doing to solve this problem? Kwa maana aliahidi wa Kenya, maisha itarudi chini, taxi yamepandisha juu. Finance bill imeenda juu ndio hii. Kila kitu imepanda. Mafuta ikikuja inapanda because everything imeenda high, imeenda juu. Unanielewa? Does it mean the president ana haja na hustlers wala alikuwa anaimba hapa kila wakati? Hana haja tena? Does it mean the president yeye amesahau ile story alikuwa anaambia Wakenya ya kufuga kuku, ya umaskini wa chini, ile ya mama yake? Kwani ilienda wapi? Hata mama yake mzazi hawezi mkumbuza, even na bibi yake mwenyewe hawezi mkumbuza. Does it mean they have all forgotten what they promised the Kenyans during the campaigns? You see, this is what Kenyans are wondering. Wakenya wenzangu, kumbuka zile ahadi viongozi wanawapea. Kumbuka saa hii tunaongea kama tuko kwa campaign.
the president has forgotten all he had promised Kenyans. Saa hii akirudi kutoka Amerika utamwona juu ya gari. Ajaribu kurainiza mahali ameona mambo imeenda kombo. Afunike na tuendelee. Saa hii kitu wa Kenya hawajajua. Kuna budget ya siata ya 160 billion imeongezewa juu. So budget yote tumefanya Kenya hii ni 3.91 trillion. That has never happened in the history of this government. Where are Kenyans heading to? Where are the Azoras now who voted for the president? Where is the common mwananchi who is now suffering? Is the electorate. Is the electorate. Those people who were elected, they are the ones who are suffering. Munaona wabunge wa Kenya, sijui kama tunaona ama wengine wanakura. Ama wengine wanakura na sisi tunapiga makelele mpaka hata wanasangaa watu wanapiga makelele ya nini? Kwa maana sisi tumeshiba. Na kuna jambo ambao ningetaka niongelee. Huwa tunafikiria kwa vile president ni mkale ama ametoka Kalenjin, Sasa na wale watu wa huko pia wamezi. Let me tell you my brother. Mkenya wa kawaida ni wa kawaida. Hakuna mtu akona pesa sahihi, hakuna mtu akona chakula, hakuna mtu eti ni mkale, ni mkizini, mkina nani. All Kenyans are languishing in abject poverty. All Kenyans are suffering. Hawana school fees ya watoto. Hawana chakula ya kukula. Hawana ama mkusikia president anaongea sijui watu wengine mnaenda kwa supermarket gani kuna unga ya 150 kuna unga ya 170 depends on ni unga gani unataka. Unanielewa? Nakuelewa. Swali na Bill Gates utasikia GMO. Ili swali na Bill Gates na kuenda kwa ofisi za Bill Gates. Remember when Bill Gates was here last year? Yeye ndiye anahusika na mambo ya GMO. That's the reality. And that's the truth Kenyans should know and should be told. Except you don't reason. We are always telling Kenyans the truth. But unajua mtu kama mimi nikisema ukweli wanaona huyu ni tepetupu tu. Lakini tepetupu tunasijua ni kina nani. Yeah? You have to reason. Reason sometimes what we are young people reason. Yeah? You are the ones who are suffering now. You don't have school fees. You don't have food. You don't even travel. There's no employment. What you used to be promised, nothing. I don't know. Kama mnaona kitu, sijui. Na nisiwe kinyume lakini hiyo ni ukweli mtu. Naam. Lisemwaro liwaro, kama alipo linafanya nini? Linakuja. Liko njiani linakuja. This is what is being said it is there. If it is not there, it's coming a long way from behind. It has come. It is not even coming from a long way from behind. It has come. It is here with us. It is here with us. This is what is happening now. Saisa. Ndio. Imeisha. Ni Mkenya gani sasa anaenda kuenjoy America? Let me tell you, ukiona delegation ya president imekaa America, msifikirie wa Kenya ni America inawalipia. Wanalipa kuanzia hoteli, wanalipa kila kitu, let me tell you, wanaachipika kila kitu. At the end of the day, they will end up using billions of money, taxpayers' money. Sawa. Hebu toke nukta hapo kidogo mzee wangu tutaendelea hapo ambapo tumeweza kuishia. Niko na mzee wangu hapa kuhakikisha mambo yanaenda vizuri sana, lakini tumemzungumzia mheshimiwa rais na tumetoka kwenye mada ya kumzungumzia mheshimiwa Gachagua pamoja na mheshimiwa Moses Kuria, lakini pia bado mheshimiwa Boni Kalale naye amezungumza juu ya Moses Kuria na amesema namna fulani lazima ifanyike mheshimiwa Moses Kuria tusiwe naye katika uongozi huu. Huyu hapa mheshimiwa Boni Kalale anazungumza hapa na kwa live kabisa. Karibu tumsikilize mheshimiwa Boni Kalale. I have not talked to Kuria because I avoid the temptation of calling because I'm not sure whether I would find him sober. In fact, I can pardon him for some of the things because 3/4 of the tweets he makes when he's high. David Ndii, I cannot doubt his education. He's very competent. But being an economics advisor doesn't make him a spokesman. So he better advise and keep quiet. But if he wants to talk, then he should go and take lessons on public speaking.
that I have since confirmed from my counterpart in the National Assembly that C.S. Davis Chirchir has appeared before the House. He has discharged himself very well and is on record on what he makes of the current crisis in the oil sector. As far as which effectively vacates my position on Davis Chirchir, as far as my remarks are concerned to do with Korea and members of the Presidential Advisory Economic Council, I want to reiterate that I stand by those remarks. Namely, Korea deserves to be fired. He must be fired for his utterances. He must be fired for his incompetence. And he must be fired for his disrespect, not only to the people of Kenya, but to the institution of Parliament. Because he knows, even as I was speaking, I still reserve the right to summon him to come to the Senate, so that A, he could respond to what I inquired, or B, he could come and face a motion of censure. Yes, granted, I am the whip for the government. The Constitution has given me an even bigger role, i.e., being the Senator of the Republic of Kenya. And therefore, my being a whip does not take away from me the responsibility of oversighting ministers. We will help the President in making sure that his cabinet is performing, his cabinet is effective, and that his cabinet continues to remember that they are not our bosses. We won the elections and gave them a job to do through the President, and we'll ensure they do it, whether it is Kirwa or Kuria or anybody else. Mheshimiwa Karwale huyo amezungumza na juu ya Mheshimiwa Moses Kuria na vitu kama hivyo. Ndio Sasa ndugu yangu, unajua jambo ninasinda nikijiuliza na Wakenya wajiulize. Was Moses Kuria vetted through the Senate? Who is the majority whip? Sini Karwale. Ndio. Wakati walifet Moses Kuria. Moses Kuria sio mgeni, sio mtu Karora anatua. Okay, I'm not blaming Karwale. Unajua sisemi kwamba wakati ulifeti mtu hawezi kuwa incompetent usiseme. Unanielewa? Ndio. What I'm saying, all these people passed through parliament and it was a must that lazima vile walikuwa majina yao imekuja ipite. Unanielewa? Ipite. Watu walipita katika mikononi ya kina Dr. Karwale. Wakati kulikuwa UDA na Azimio. Wakati kulikuwa whoever who passed through or mwenye alikuwa amekuwa nominated through UDA into the cabinet lazima afanye nini? Apite. All those people were nominated, ndugu yangu. Hakuna hata mmoja Karwale anaweza tuambia huyu tulimkataa. Unanielewa? They all passed. They were all vetted. Wakakubalika both parliament, the Senate and the National Assembly. Sawa. Unanielewa? Nakuelewa. Okay. Nikuje tu anasema vizuri hapa. Kuna kitu kingine mimi ninaona kwamba iko kwa Moses Kuria. Sometimes he speaks for the people except sisi hatuoni. Unajua watu wanaweza sangaa nikisema hivi. Anaongeanga yale mambo yako ya ukweli. Lakini in the opposite. Unanielewa? Si eti namsupport. Aliongea huyu mtu ukimfuata kuna mambo mengine anasema eti sawa. So Kenyans you can continue suffering. Unanielewa jambo kama hilo? Ni kama tu anahuruzia ndoani kwamba mlipiga kura, endelea kufanya nini? Na hatuoni. Okay, apart from Moses Kuria,
apart from Moses Kuria, the other cabinet ministers, where did they go? Apart from Moses Kuria, other cabinet ministers, where did they go? They are silent. Have you ever heard about them? No. Starting from Minister for Tourism, Minister for Energy, kitu nasikia kati yao ni stima imepanda, eh? Ni petroli imepanda, lakini you don't hear these people speaking or addressing any meeting concerning the problems facing common mwananchi. Sasa unanielewa ndugu yangu? Vizuri sana mzee wangu. So saa hii Dr. Karwade anaweza hata pigia the president simu direct, si eti atapita kwa Gachagua. Okay, apart from Moses Kuria, mambo inatoka kwa Gachagua iko namna gani? Sijui nani anaielewa inafaitisha Mkenya gani? Haisaidii Mkenya yeyote, ni kupupichika tu. So what we are saying, these people who are nominated or elected into cabinet slots, into parastatals, into government departments are incompetent. They were rewarded. Unanielewa? They were rewarded. Ni watu wa kampuni. Sasa hata wakifanya namna gani ndio, that's why the president is silent. He can't talk about against Kuria. Kwa maana he knows if he talks against Kuria, he knows the consequences. Kuria atarudi nyumbani ageuke. Unanielewa? So the president is busy focusing 2027 election. Hawezi ongea juu ya Kuria. Hawezi simamisha Kuria. I'm telling you. Wacha ajaribu saa hii na mtakumbuka hii asimamishe Kuria. I'm not saying Kuria watu kama kina Kuria wakae huko, lakini the big question is apart from Kuria, ni nani katika minister ama katika government ya UDA anafanya kazi? Sawa sawa. Tuambie. Minister for Agriculture wamenyamaza. Ni kazi watu ziko hapa. Information and yani let me tell you, hakuna kazi inafanyika completely yenye ambayo itafaitisha common mwananchi. Hao watu utawasikia kwa mikutano ya kwenda kusupport president. Hao watu utawasikia wakati pengine opposition Azimio imeongea juu kinyume ama mambo mengine kazi imetokea, utasikia wakijidefend. They will defend themselves on the press. Before the press. Naam, tuweke nukta hapo mzee wangu. Tukiwa tunaendelea kumalizia tuko na video tu kadhaa mbili hapa tuzungumze na mtazamaji wa Channel 7 News TV East Africa, na baada ya hapo tutakuwa tunaagaaga hapa, lakini ipo video ambayo inamuonyesha Mheshimiwa Oburu Odinga amezungumza juu ya yeye kwanza sio muoga, lakini pia yeye sio ombaomba. Na haya maneno amemwambia Mheshimiwa Moses Kuria. Mimi sio ombaomba. Sikiliza vile ambavyo Mheshimiwa Oburu Odinga alivyomwambia Mheshimiwa Moses Kuria kule Siaya. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Yeah. Okay. His Excellency, the Governor of Siaya, James Agri Orengo, His Excellency, the CS for Industry, my friend Moses Kuria, and I want to take this opportunity to welcome Moses Kuria to Siaya. Moses Kuria, my friend, you are welcome to Siaya, and you will realize that Siaya people are very, very friendly people. They will give you all the necessary facilities. Welcome, including a lady to hold, to go back with. Yes, but you also realize that our people are also very proud. They are proud people because they exist. They exist whether others are there or not, they are there. Wadak kata katiyonge. And therefore, we also want to tell you that our people are very hardworking. They are very hardworking and they produce their own food. This is not a food relief area. We are never included in the list of those who get food relief. So when you see us putting sufurias on the head, it is not because we don't have food, but because we are sympathizing with all the other Kenyans who are suffering because they have no food.
And Honorable Korea, the docket you are given of industry is a very important industry. It's a very important docket, and it is a devolved function. So, James, you have done a great thing to create an industrial park. When an industrial park is created, it is not meant to spoon feed you. It is meant to give you a facilitation to invest as people of Siaya. And I know you are very hardworking. And so our investors, those who have some money, please bring them home. Bring that money home, come and invest in this industrial park so that we can create jobs for our people. We want our people not to go to Nairobi, to go to Kisumu to seek for jobs. We want them to work here. And there's an area which has been ignored, and I hope it will be included in this. That is the ICT, the outsourcing. Outsourcing business creates a lot of jobs in other countries, including just a few jobs in Nairobi. But this one in Siaya here can be the first rural outsourcing facility for in the whole country. And I will be very happy if we can create it. I hope, Jim, it is part of it. And I also I don't want to say much because this is a function which is not for politics. We didn't come for politicking. But please, Honorable Korea, I'm sending you to the President. Please, tell him not to push this our people. They should know that as legislators, we have a role of oversight. And when I declare that I'm supporting the government of the day, what does it mean? Does it mean that I have abandoned my role as an oversight member? There are three, there's separation of functions. There's the executive, there's the legislature, and the judiciary. And they are independent. That I am part of the executive to bring development. It is the responsibility of the executive to bring development. It is my role to make sure they do it. And it is my role not just to encourage them, but also to make sure that I oversight them so that they don't sleep. I wake them up when they are sleeping. But when I say I'm part of them, so that I bring development, does it mean I'm going there to beg? I'm not a beggar. I'm representing my people. Those very few remarks, I would once again like to welcome Korea. Moses, he likes development. He's the one with whom we brought Equity Bank to Siaya. We traveled together. And the Equity Bank is doing a good job for our people here in Siaya. So you people take that advantage. But I can tell you it is Moses Korea with whom we came to launch the Equity Bank here in Bondo and in Siaya. So with those very many or few remarks, I want to once again thank you, Jim, for bringing this project. It is going to be a great fair fit for our people. Thank you. Thank you very much, Senator. Daktari is the only senior orphan we have in the region and is our youth leader. Guest of honor, with your kind permission, we are running fast on time, but I request your indulgence to just allow me 2 minutes to give this little young girl who's prepared. Thank you, Governor. My brother, Governor of Siaya. Bas. What a day. What a day. Governor James Orengo, Your Excellency, my brother, the only youth leader of Siaya County, Dr. Buru Oginga, viongozi wote, county executives, Jodhulo Untie, Jodhulo Mall, Siaya Mosou,
Tarego dinadi. Ningeendelea lakini I have some people who don't understand our language. So just allow me to continue in national language. And you know, I've been launching these industrial parks in Swahili. So today I'm happy it is the only day I can launch an industrial park completely in English. A testament that I'm in the great county of Siaya. You know, during the Second World War, there used to be fighting between, let us say, Germans and the British. And during tea time, someone will just shout, tea time. And when they shout tea time, it means everybody focus on having a cup of tea, and there's no more shooting and no more fighting. Today, I'm in Siaya to shout, tea time. That there comes a time when we put our differences aside and focus on what unites all of us. And this journey of development and this battle to put money in the pockets of our people is actually a moment of tea time when we pack our guns, get together as brothers and sisters, in the words of Governor Orengo, one people, one country, one nation. I am here today to culminate a very busy week and very fruitful week, which started in the plains of Laikipia, a county which brings together all communities of this country, from Kikuyus to Luos to Maasais to Turkanas to Pokots. On Monday. On Tuesday, we were in Nyatike, in Migori County, launching a similar industrial park. And yesterday, I was in Kisii, launching another park there in the land of bananas. And today, I came to the land of Jaramogi, and the land of Obama, and the land of Baba. And the land of the great James Orengo, to say that indeed development has no boundaries and we are all one people. What would make me more proud that coming back here in Alego in 2 years' time and finding, as per my estimate, around 20,000 people working here, working on a very thriving fish industry. Where today, I am not coming with new fish. It is the same fish that is found in this treasure of yours called the lake. But I am here today to ensure that you reap maximum benefit from your fish. The same fish that you have. Once we do value addition, once you do processing of your fish, once you sell your fish directly from Alego, as that young girl has said, from Siaya to the world, it will make my heart melt with love. How happy will I be if... Naam, huyo ndiye Waziri Moses Kuria akizungumza siku ya jana kule maeneo ya Siaya, na mengi amezungumza, lakini pia amemshukuru na kumkumbuka kidogo mazuri ambayo alishawahi kufanyiwa na mheshimiwa Oginga Odinga. Amekuwa katika viunzi kadhaa, lakini pia maeneo fulani ya kazi. Ameshukuru pia utendaji kazi, na ameshukuru kupokelewa kwa yale ambayo ameyapeleka, maendeleo aliyopeleka kule maeneo ya Siaya, au ufunguzi wa hivyo vitu ambavyo wamevifungua huko na vitu kadhaa. Kwa mzee wangu, yes, maendeleo hayana chama. Unajua nimekuambia, unaona kwa huyu jamaa wakati yako soba usikie speech yake ni speech ya kitaalamu, ni mtu wako na wisdom. Sasa ila tu sijui ni nini wanachanganya na ile akili ya Mungu ile akili nomo ile ya Mungu
mpaka inawa confuse, wanaongea vitu vingine. Lakini ukimsikia hata kama wakati ametoka nchi, speech yenye amepeana, sasa hapa tena ujue ndio kwa Obama. Obama the president of America. Hapa ndio nyumbani kwao. Si haya. Si ndio. Si eti kwingine ni hapo. Tukikuja Oginga Odinga ni hapo. Kina Tombo, wale watu wote prominent ambao wamekuwa katika Kenya hii wametoka hiyo county. Na nimesikia maoni ya Oburu Oginga, amesema vizuri. Honorable Minister, mjue sisi atupati relief food hii county. Kwa sile county ya Spati, Siaya ndio moja. Sisi tunajitegemea, tunatengeneza. Mkiona tunaweka sufuria kwa kichwa. Si eti ni njaa iko hapa, we are not beggars. Unanielewa? Kuna ile jambo ulikuwa unasema. Ni ile hadi tunaonea Wakenya wengine huruma. Mpaka nimeona Moses Kuria amepiga makofi. Unaona hiyo kitu? Nimeona hiyo kitu. So what we need in this country only, sio kwamba tuanze kuchukulia kila jambo eti ni opposition. Huyu ni mtu wa opposition ameongea. Huyu ni mtu wa uta anaongea. Let us be leaders for the people of this country. Unanielewa? Sahihi. Our country ni moja tu, Kenya. We are brothers and sisters in Kenya. Unanielewa ndugu yangu? Ndio. Lakini jambo lile mtu akiongea eti huyu ni wa uta, huyu ni wa Osimio, huyu ni wa mahali fulani, tulikome kabisa. Kitu tunatakiwa kufanya kwamba tutoe yale maganda kwa wimbi, ipaki wimbi poa. Wimbi halisi ya kuenda kusiaga. Wimbi yenye iko na watu, what I mean, I think unanielewa nini namaanisha nini. Tuwe watu wale wakamilifu wako sopa wenye wanafanyia watu maendeleo. Tusiwe watu wa kuleta kila kitu siasa, kila kitu siasa. Like now, we expect our leaders when they go out, they come back with something at least. Kwa mkono wakuje kupea watoto wao. Sawa. Hayo ndio maoni ya mzee wangu mzee Henry Nyamwea, na tuko live kabisa, na hivi ndivyo ambavyo tunamaliza. Mzee wangu Henry, mimi naona nawe tufunge kurasa siku ya leo, lakini chochote cha kumaliza mwishoni kabisa? Mimi kitu ningesema ni Kenya hii tuko na freedom ya kuongea. Tunafikiri maneno tunaongea katika social media, tunaongea katika vyombo vya habari, lazima inaendea government. Unasikia Wachakoya alisema pale, ninajua mpaka saa hii tukiongea kuna NSIS, kuna intelligent officers here. Elesea president ukweli. Unajua viongozi wengi ni dictators, hawataki kusikia maneno ya ukweli. Kama wangekuwa wanasikia, wangeunganisha urahisi sana. But you know, hata kama sio hiyo, uwezi chukulia kila jambo katika mikononi mwako. Asifu linakufaitisha wewe mwenyewe, sio la kufaitisha Wakenya wa kawaida. So what we are saying, please, people are suffering. The answers you promised are suffering. People are suffering down here. They are never bottomed up. They are still down here. What I'm saying, Kenyan people are still down here. They are sinking. Wanaendelea kwenda chini. They will never be bottomed up. They are never bottomed up. There is no bottom up again. They are sinking instead of being bottomed, expecting to be bottomed up. Unanielewa? Nakuelewa vizuri. Kenyans walikuwa wanafikiria, wakawa na maono, wakawa na hisia kubwa sana, wakijua kwamba wataendeshwa juu. Instead, it is the opposite of what politicians promised us during the elections. Can they go back to their manifestos? Ukweli, manifestos zile walitoa. Hawezi enda one by one, page after page, waona ni nini waliandika hapo. Does it mean they have forgotten kabisa zile manifesto wanatuambianga? Unaona? So Kenyans people are sinking. They are sinking instead of being bottomed up. Unanielewa? Nakuelewa vizuri sana. Hakuna mtu wa kukuamua watu, maisha imewalemea. So fanya jambo, Mr. President. Vile mnatembea katika streets za New York, maofisi za kina Bill Gates, prominent businessmen in the world, mwile mnatembea Colombia, vile mnatembea kila mahali, pia copy at least kitu yenye kunufaisha Wakenya. Yenye itakuja kunufaisha Wakenya. Thank you. Naam, hicho ndicho ambacho anamaliza mzee wangu mzee Henry Onderi Nyamwea. Mtafute hivyo kupitia ukurasa wake wa Facebook kwa maana ya
Henry Onderi Nyamwea, lakini pia anapatikana TikTok kama at Henry Henry dot Onderi zero. At Henry dot Onderi 0. Mtafute hivyo kwenye kurasa yake ya TikTok, lakini Facebook nimekwambia ni Henry Onderi Nyamwea, lakini pia kwa YouTube ni at Henry Nyamwea .4654. Sawa. Mzee Henry ukupata vema watazamaji wa Channel 7 News TV East Africa, lakini YouTube Eugene mtafute kama vibes_with_Genie kwenye platform zake zote. Mimi naitwa Muna Shwai, unanitafuta hivyo Facebook Muna.Shwai, TikTok na Shwai_TZ kwenye ukurasa wangu wa Instagram. Na hii ni Channel 7 News TV East Africa. Facebook tupate hivyo Channel 7 News TV East Africa, na YouTube ni Channel 7 News TV East Africa pamoja na Kenya News la TV. Leo Facebook kuna namna fulani, changamoto fulani ilitokea, hatukuweza kuwa live Facebook, lakini ni changamoto ambazo zinatatuliwa na bench letu la ufundi, tuweza kusema hivyo, na mambo yatakuwa vema zaidi, na hapo baadaye mambo yatakuwa mazuri tu bila shaka. Karibu sana mtazamaji wa Channel 7 News TV. Hii mwisho wa kipindi cha Breakfast Show, lakini ni mwanzo wa vipindi vingine vizuri ambavyo vinakujia kupitia channel yetu ya Channel 7 News TV East Africa. Karibu sana, na baadaye tutakuwa na mengine mengi mazuri. Karibu sana. Bye bye. Thank you so much.